Start with the recording. Okay, once again, hi everyone. Welcome back. So I guess this is the first class of this year, right? Okay, fine. So just to recap, in the last session we have discussed about display flex, right? Flex box. How to create different formats. How can we create flex box in different formats? So ఇది లాస్ట్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము, right? And also I have given some examples to you to practice and do that, right? So I hope you guys are doing it. So in today's session, we are going to discuss about fonts, links, lists. How can we change with the help of CSS these three topics? Okay. So మనం ఫాంట్ ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ మనం ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అది చూద్దాం. అండ్ దెన్ విల్ సీ అబౌట్ లింక్స్. మనం యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మనం లింక్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, సో దాన్ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు సిఎస్ఎస్ తో, ఏమేమి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వాటిని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి, అది. అండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ ని మనం సిఎస్ఎస్ లో ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మనం అది ఆల్రెడీ హెచ్టిఎంఎల్ చూసాము, రైట్? సిమిలర్లీ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని సిఎస్ఎస్ లో ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ ఫస్ట్ గో టు ఫాంట్స్. సో ఫాంట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. అంటే ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఫాంట్ సైజ్ యాజ్ వెల్, ఫాంట్ కలర్ యాజ్ వెల్. ఫాంట్ కలర్ ని ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ టెక్స్ట్ కలర్ ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కలర్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ, రైట్? ఈ ఫాంట్ సైజ్ ని there is a CSS property called font size. So with the help of that, we can change the font size as font size of the text colors or text data. Okay, let's just take some. I'm just taking it here. I'll just write score fonts. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just taking a p tag. సార్ స్క్రీన్ This విజిబుల్ గా will లేదు be- సార్. oh, sorry. Hmm, I thought I have shared the screen. Thanks for letting me know. Okay, I hope you are able to see my screen right now, right? ఎస్ సార్. Okay, fine. Thanks. ఓకే. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసేది ఫాంట్స్, లింక్ అండ్ లిస్ట్. ఈ మూడు హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం సిఎస్ఎస్ తో ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ లెట్ సి ద ఫాంట్. ఓకే, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫాంట్ రిలేటెడ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్. అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ క్లాస్ నేమ్ FT1 font test 1. Okay, font test 1, or I just gave the class name as font class 1. Okay, so I'll just give similarly test 2, test 2, like this, class 3. I think two enough. Okay, so now we'll apply the CSS. So before applying the CSS, what we need to do? We need to import that, right? We need to import that. Stop this. Yes, okay.
Okay. So now we'll apply the font. So let me take this class name. So class name ni ela represent cheyali with the help of dot, right? So we have different type of font related CSS properties. So font and text ni ela manipulate cheyalo. We have multiple formats. So color is one of the property, right? We have already discussed text యొక్క color ni మనం change చేయాలంటే we can use color as the property. Okay. Now you can see only this color has been changed. Now let's see the font related properties. First one is font family. Okay, font family ante what type of font style that we are going to specify. Even when we open the word also, మనకు అక్కడ చాలా ఉంటాయి కదా టైమ్స్ ఇన్ న్యూ రోమన్ అని అలా చాలా ఉంటాయి కదా. సిమిలర్లీ we have multiple font families. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ అన్నమాట. If we need new font family that we can import from Google or somewhere, that I will tell you later. Okay, so మనం external font families ని మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, I will tell you that later. But existing font families already there that we can use. Okay, so for example, if I am going to use Times in New Roman, so by default it is in Times in New Roman. So let's take some other font family. Okay, now you can see the difference between these two. You can specify different type of font families. అంటే ఒకటైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు, మోర్ దెన్ వన్ we can mention in comma like this. Okay, so ఈ font families names ఎలా తెలియాలంటే you can just search in Google CSS font family list. So you can always go to MDN docs, which is the official documents. Okay, so you can find all the CSS property and details as well in the MDN docs. Okay, developer.mozilla.org. దీన్ని ఎండిఎన్ డాక్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు హెచ్టిఎంఎల్ రిలేటెడ్ అయినా సిఎస్ఎస్ రిలేటెడ్ అయినా జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ అయినా ఏదైనా సరే ఈ మూడింటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైనా ఏం డౌట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ నుంచి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ ద CSS. So font families, these are the different default available say font family names. So this is how we can apply the font family. Okay, font hyphen family is the CSS property, and then you can specify which property that you which font family that you are going to manipulate it for the text. అర్థమైందా? సో ఈ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్. సో ఫాంట్ సైజ్ అంటే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ స్మాలర్ ఆర్ బిగర్. సో మనకు ఆల్రెడీ HTML లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, h1 ట్యాగ్స్ అని లేదంటే స్మాల్ బిగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటితో మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై ఏ పర్టికులర్ సైజ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 పిక్సెల్స్ సెట్ చేయాలనుకోండి, హౌ కెన్ వి డూ దట్? దట్ వీ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్ యూస్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ పిక్సెల్ 20 పిక్సెల్. Okay, now you can see 20 pixel has been increased. Like this, you can mention how much size that you want. This is 100 pixel. Okay, how much size you want, that we can specify here. So 24 pixel, you can see the 24 pixel. At the mean, the font size is the CSS property to change the size of the text. Okay, any text, you can change the text of any HTML element, you can change it. అర్థమైందా? ఏ HTML ఎలిమెంట్ యొక్క ఫాంట్ సైజ్ ని చేంజ్ చేయాలన్నా వీ కెన్ చేంజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ సైజ్ CSS ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫాంట్ వెయిట్. ఓకే, ఫాంట్ వెయిట్ అంటే వీ కెన్ మేక్ ద టెక్స్ట్ యాజ్ బోల్డ్. ఓకే, వీ కెన్ మేక్ ద టెక్స్ట్ యాజ్ బోల్డ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ HTML ఎలిమెంట్. సో మనకు టెక్స్ట్ ని బోల్డ్ లో చేయాలంటే ఏం చేస్తాము, మనం బి ఎలిమెంట్ అయినా ఇస్తాం, బోల్డ్ ఎలిమెంట్ అయినా లేదంటే స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ అయినా యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో వితౌట్ దట్, నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు చెప్పాను, సిఎస్ఎస్ తో వితౌట్ యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఇట్. దట్ ఈస్ హౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫాంట్ వెయిట్. హియర్ వీ కెన్ మెన్షన్ హౌ మచ్ bold for the text that we want.
Okay. If I mention 100, then you can see it is very flat, right? Chala flat గా ఉంది. So like this, you can mention till 800. Okay. Like this, you can mention value number అయినా mention చేయొచ్చు. Okay. You can mention the number. I'm just commenting this. You can mention the number, or you can mention bold. Okay. Bold or bolder. బోల్డర్ అంటే ఎక్కువ బోల్డ్ ఉంటుంది, బోల్డ్ అంటే నార్మల్ బోల్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద ఫాంట్ వెయిట్. ఫాంట్ వెయిట్ మీన్స్ ఆ టెక్స్ట్ యొక్క బోల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు లేదంటే డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ నారో ఆర్ వైడర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూస్ ద ఫాంట్ వెయిట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫాంట్ స్టైల్. ఓకే, ఫాంట్ స్టైల్. సో ఫాంట్ స్టైల్ అంటే we can make the text as italic or normal. Okay, so font style, if I mention italic, now you can see it is in italic, right? If I mention normal, now it is in normal format. Ardhamainda? So without using I tag or em tag, okay, without using HTML elements like I or em, we can manipulate with the help of CSS by using font style. ఓకే, ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి మనం బోల్డ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకుండా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఫాంట్ స్టైల్ వచ్చేసి ఐ ట్యాగ్, ఇటాలిక్ ట్యాగ్ లేకుంటే ఎంఫోసిస్ ట్యాగ్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి. ఓకేనా, దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాల్డ్ ఆబ్లిక్. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. సో సేమ్ ఇటాలిక్ గానే ఉంటుంది, బట్ అంత కర్వ్ అయితే ఉండదు ఆబ్లిక్ అయితే. ఓకేనా, సో ఐ జస్ట్ రైట్ ద కమెంట్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. So we have italic, normal, and oblique. By default, italic లో బై డిఫాల్ట్ నార్మల్ లో ఉంటుంది ఫాంట్ స్టైల్ అనేది. ఓకేనా, ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఆర్ చేంజ్ ద డేటా, దెన్ వీ కెన్ స్పెసిఫై దిస్. అర్థమైందా? ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ స్టైల్ అండ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, దేర్ ఆర్ అదర్ ఫాంట్ రిలేటెడ్, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, చాలా ఏదేదో అన్నెసెసరీగా ఉంటాయి, బట్ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అండ్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫాంట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్: ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ స్టైల్. ఓకేనా, సో ఈ ఫాంట్ వెయిట్ లో మనం నెంబర్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు లేదంటే టెక్స్ట్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. బోల్డ్, బోల్డర్. సో ఇక్కడ మనకు నార్మల్ ఉంటుంది. నార్మల్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఏముండదు. నార్మల్ వచ్చేసి ఫాంట్ వెయిట్, నార్మల్ యొక్క ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి 400 ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. నార్మల్ ఫాంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద HTML ఎలిమెంట్స్ ఇస్ 400. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కావాలంటే ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ హియర్ డిఫాల్ట్ ఆర్ నార్మల్ font weight of HTML elements is 400. Okay, so here you can make bold or bolder, anything, bold or bolder. Are them in the font properties: font family, font size, font weight, and font style. Clear? Now let's proceed. I'll just give some simple. Okay, just make a box. So just to have the difference, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I'll just apply some border. Okay, so border apply చేయడానికి ఏం చేయాలి? We have the border, right? 1 pixel. మనకు స్ట్రైట్ ఓన్లీ ఒక లైన్, నార్మల్ లైన్ గానే రావాలంటే what we will give? Solid, right?
And here we can specify the color. Let me give black pixel. Okay. Okay. I'll just give padding as well. So padding is same out to me. లోపల ఉన్న content it will move little bit. I'll give 5 pixel. Okay. Now you can see this is for the font. Okay. So similarly, I'm going to copy this. What is the next one? Next one is link. Right? Link ni మనం ఎలా manipulate చేయొచ్చు. Link. Okay. Link ni ఎలా manipulate చేయొచ్చు. I'll use the same box. So మనం link create చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Which tag we need to use? Anyone? Which tag that we can use for creating the link? Anchor tag, right? So we can use anchor tag. So anchor tag లో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? ఏమేం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? సో anchor tag లో ఏమేం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? We'll be having the High reference. href, right? Reference. So it's a hyperlink. So here we can mention the reference. So let's give some class. Link one. Okay. So I'll just, okay. So if I want to open it in the next tab, not in the same tab, then what we can do? Target hyphen blank. Right. So now I'll just close this and let's go to Indian docs and just copy this link. MDN docs. Okay. Coming back to our UI, you can see this. Okay. So ఇక్కడ చూసుకుంటే we have our UI. So I'll just give some break tags here. So scrolling కి బాగుంటుంది. Okay. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే we have google.com and MDN docs. If I click on MDN docs, it is opening in the next tab. Fine. So ఇక్కడ చూసుకుంటే when we open this, okay, when we open this, I'll just open it in this tab. Okay. When we already click on this particular google.com or MDN docs, you can see the color has been changed, right? So initial blue in now it has been changed to some other color, right? So if I just make it, మనం already visit చేస్తే already if I click on this, then it is changing the color, right? Blue నుంచి వేరే color. So how can we manipulate those colors? How can we manipulate those colors? So this is link one, this is link two. I'll just change colors. So anchor tag of color, how can we change it? Now let's see. Okay. So we have some properties. Okay. We have some properties. So ఆ లింక్ ని మనం ఆ లింక్ యొక్క కలర్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ యూజర్ గనక ఈ పర్టికులర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే then how can we change? If user take the cursor on this one, that is called as hover. On hover, how can we show? If the link is active, then how can we show? So these are the few properties that we can manipulate. Okay, these are the few properties that we can manipulate. Now we'll see
Now we'll see how can we apply that. Okay. So మనకి ఏమేమి చెప్పాను నేను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లింక్. ఓకే, లింక్ కలర్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, if user already click on that, that means user already visited, then we can change the properties. Okay, if user is taking the cursor, that is hover, we can change the properties. Okay, if the link is active, then we can change the properties, but you can try to know only this three. Okay, ఈ త్రీ సరిపోతాయి. సో లింక్, సో నార్మల్ గా లింక్ యొక్క కలర్ ఎలా ఉంది, బ్లూ ఉంటుంది, రైట్? సో anchor tag dot link, then we can change the properties. If I click, what I'm just mentioning red. Okay, if the user didn't visited this, then we can change it. So I'll just make it here. Wikipedia. I'll just close this. Okay, I'll mention here Wikipedia URL. Okay, now you can see the anchor tag color. JSON. Okay, so into anchor tag Wikipedia. Like this. Okay, now you can see నేను ఇంకా వికీపీడియాని ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి యూ కెన్ సీ ద కలర్ ఇస్ ఇన్ రెడ్ కలర్. ఓకే, యాంకర్ ట్యాగ్ యొక్క లింక్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్. నాట్ ఓన్లీ ద కలర్, యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ వెల్. ఫాంట్ సైజ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 20 pixel. Now you can see the 20 pixel. Okay, 20 pixel. సో మనం ఏ ప్రాపర్టీస్ అయినా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ వెయిట్, ఎవ్రీథింగ్, anything that we can manipulate. Okay, so we already mentioned link to, right? Only if link to, then we can mention dot link to. And okay, you can see. So manam only if I don't want to change the color of all the anchor tags. Okay, so అన్ని anchor tags యొక్క కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే we can directly use the HTML element name itself, right? So HTML element name మనం యూస్ చేయొచ్చు. లేదు, if I want to change only a particular element, okay, if I want to change only a particular element, then we can use that particular class name and we can manipulate. Okay, link. Okay, you can see color is blue. If I mention green, now you can see Wikipedia మనం ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి, so you can see the Wikipedia here. Okay, so if I just close this, I go back, let me just restart it with the live server. Still already మనం విజిట్ చేసామని చూపిస్తుంది. What I will do is, let me open it in incognito mode. Okay, now we can see. So మనం ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఇనిషియల్ గా ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ కలర్. సో గూగుల్ అండ్ ఎండిఎన్ డాక్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కలర్, రెడ్ కలర్. ద రీజన్ ఇస్, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, అన్ని యాంకర్ ట్యాగ్స్ కి కామన్ లింక్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అని మెన్షన్ చేసాం. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ కలర్. బట్ స్పెసిఫిక్ గా లింక్ 3 వచ్చేసి లింక్ యొక్క కలర్ వచ్చేసి మనం గ్రీన్ అని మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో I'll just
So manam inline css, I am just going to apply some gap between the elements. How can we do that? So there is a style property, right? So padding, not padding. So what do we need to do? We need to give the gap between the anchor tags. So we can commonly give it here. Anchor tag key margin left 5 pixel, just to have this gap. Okay. This is how we can use the link and manipulate the కలర్. నాట్ ఓన్లీ ద కలర్, ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఓన్లీ ఇప్పుడు నాకు ఈ వికీపీడియా యొక్క కలర్ వచ్చేసి వేరే కలర్ కి మార్చాలనుకున్నాను, లేదంటే ఇప్పుడు దాని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ మార్చాలనుకున్నాను. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ 20 పిక్సెల్. ఓకే, ఓన్లీ వికీపీడియా సైజ్ మాత్రమే. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ 25 పిక్సెల్ వికీపీడియా. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఫాంట్ వెయిట్ టు జస్ట్ 200. Okay, you can see 200. Or else if I want to make it bolder, you can see it is in bolder. Arthaminda? So we can change any text related properties inside this link before visiting. Okay, before visiting. Okay. So if user taking the cursor on this one, okay, hover, okay, cursor on this one, then we can manipulate the properties. Then we can manipulate the properties. So I'll just make this comment. Okay. సో యూజర్ ఎప్పుడైతే కర్సర్ దాని మీద ఈ లింక్ 3 మీదకి తీసుకుని వెళ్తాడో, దెన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ చేంజ్. హౌ టు డూ దాట్? హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ hover. Okay, hover, hover. Okay, hover. So here we can change the color to black. You can see not only the color, now I will apply this font properties here just to see the difference. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను ఎప్పుడైతే మౌస్ కర్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకుని వెళ్తున్నానో, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద షేడ్ సైజ్ అండ్ దిస్ వన్ కలర్, రైట్? Similarly, if I want to do it for all the HTML elements, then we can just do like this. Okay, HTML అన్ని anchor tags కి I can make some other color, brown 20 pixel. Okay, brown one 20 pixel. Now you can see when I take the mouse cursor on this one or MDN docs, it is in brown color, right? Mouse cursor. Okay, ఎప్పుడైతే నేను వికీపీడియా మీదకి తీసుకుని వెళ్తున్నానో, it is in black color. Okay, because we have specified link 3 to be in some other format. Okay, this is how it is. And when user is clicking on this particular google.com, then what should happen? So for that we have visited. We have visited. So when user visited this website, then again you can manipulate the data. If the user visited this website, I'll just make color to be pink or purple, font size to be 10 pixel, bold. Okay. So Wikipedia మీద click చేస్తే it won't change, but when I click on this google.com, it will open in the next tab. Okay. Visited. Correct. Now when I click on this, it should be in purple color. Yeah, it is in purple color.
because these two already visited. Or blue color. You can see. Manam MDN Docs and Google.com already visited, so it is in blue color. Greenish yellow color is best. Okay. So already మనం visit చేసాం కాబట్టి it is in this color. Got it? So we haven't visited this one, so it is in green color. If I click on this, open, now you can see this one also color has been changed. Wikipedia color వచ్చేసి change అయింది. Right? So this is how we can manipulate it. This is how we can manipulate the anchor tag properties. So I'll just tell you one more example with the help of button. Okay, button. So hover is very important thing and very useful thing for the buttons. Okay, so I'll just give login as the name. Okay, so button ki class mention చేస్తున్నాను login btn hyphen but login in. Okay, so ఇది మన button. Okay, login వచ్చేసి. So what I'm going to do is, so మనం దీనికి కొంచెం CSS అనేది అప్లై చేద్దాం. Why I'm saying this, I'll just tell you an example so that you will understand. Okay, I'm just going to give height 40 pixel, width 100 70 pixel, height and width. Let's give 100 pixel is best. Okay, so and font size, let's give 20 pixel. Font weight, let's give 800. Okay, let's give margin top 10 pixel. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే నేను ఎప్పుడైతే కర్సర్ తీసుకుని వెళ్తున్నానో, కర్సర్ ఎప్పుడైతే దీని బటన్ మీదకి ఉందో, యూ కెన్ సీ ద కర్సర్ షేప్ నాట్ చేంజ్, రైట్? కర్సర్ యొక్క షేప్ చేంజ్ అవ్వలేదు. అది కాక దీని యొక్క హోవర్ ఎప్పుడైతే తీసుకుని వెళ్తున్నామో ఇక్కడ కలర్ అయితే కొంచెం లైట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అది డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. Background image will give. Okay, let's give linear gradient, red comma yellow. Okay, let's give border radius 10 pixel 0, 10 pixel 0. Okay, and border none. Okay, border అయితే కలర్ ఏం లేదు, right? Or else let's give 20 pixels, it will look more better. Okay, this is our button instead of yellow. Okay, fine. Okay, this is our button. సో ఫస్ట్ ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ మీరు ఏం తెలుసుకోవాలంటే, వెనెవర్ కర్సర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎనీ బటన్స్, దెన్ వీ నీడ్ టు మేక్ ద పాయింటర్. ఓకే, కర్సర్ యొక్క షేప్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కర్సర్. ఓకే, సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ కర్సర్. సో కర్సర్ లో మనం వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ కర్సర్. వీ హ్యావ్ పాయింటర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ పాయింటర్ అంటే you can see when I take the cursor onto this particular button, you can see the hand icon, right? Hand icon, that is the pointer. Okay, so similarly we have other properties as well. Okay, similarly we have other properties, pointer, progress. Okay, we can use progress. When I take this, you can see it is in loading kind of icon, right? So we can use this cursor property to change the mouse cursor icon. Okay, mouse యొక్క cursor icon ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు, whether it is progress or pointer or any other whatever there. Okay, any other properties you can mention. Okay, mostly what we will use is pointer. If there is something clickable, then we will use the pointer. Similarly, for example,
If user take the cursor on this one, hover, then if you want to manipulate the properties of this one, then we can do with the help of this hover property. Okay, hover ante un colon hover. Okay, so let's just give this background color to some other color. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాపర్టీ అయినా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ యూ కెన్ సీ కలర్ మ్యానిపులేట్ అవుతుందా, రైట్, చేంజ్ అవుతుంది కదా. అండ్ ఇఫ్ నీడెడ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ యాజ్ వెల్. మనం ఏ ప్రాపర్టీ అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ యూజర్ టేక్స్ ద కర్సర్ అంటూ దిస్ యూ కెన్ సీ, అర్థమైందా హోవర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ద కర్సర్ యాజ్ వెల్. హోవర్ అండ్ కర్సర్, కర్సర్ కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ హోవర్ కూడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఈస్ హోవరింగ్ ఆన్ టు దిస్, వీ కెన్ చేంజ్ ద కర్సర్ కలర్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ నేను కర్సర్ ఏం చేస్తానంటే ప్రోగ్రెస్. ఓకే, సో వెన్ యూజర్ ఈస్ టేకింగ్ ద కర్సర్ ఆన్ టు దిస్ వన్, యూ కెన్ సీ ద ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అర్థమైందా. సో ఇలా మనం ఏ ప్రాపర్టీ అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ ద హోవర్. ఓకే, అర్థమైందా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? So now let's see the next one is list. List. I'll just give a box. Okay. So let's take his 3-element list. Okay, list. So I'm just going to take one simple list, order list, li, HTML, CSS, JS. Okay. So 3 list elements ni nenu తీసుకున్నాను. How can we manipulate? How can we manipulate this? Now let's see that. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైందా, అర్థమవుతుందా? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం ఏం చేసాం, జస్ట్ వి యూజ్ ఫాంట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాంకర్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఫాంట్ రిలేటెడ్ అంటే ఏం చేసాం, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, ఇవి యూజ్ చేసాం. రైట్, టు చేంజ్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, లేదంటే దాని టెక్స్ట్ యొక్క సైజ్ ని చేంజ్ చేయాలంటే ఫాంట్ సైజ్ and font weight. I'll repeat it again once completing this list. Okay. After that, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, సో ఆర్డర్ లిస్ట్ ని నార్మల్ గా మనము ఏం చేసాము, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఏమని, దీన్ని మనం వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. రైట్, వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అని. రైట్, సో హౌ కెన్ వి డూ దాట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్? హౌ కెన్ వి డూ దట్ ఇన్ CSS? We'll see that now. Okay, we'll see that now. So this is order list. I'll just create one unordered list as well. Okay, unordered list. Okay, same order list లో ఉంది, unordered list లో ఉంది. Okay, so మనకి ఇక్కడ 1 2 కాకుండా if we want to get the Roman numbers, okay, Roman numbers or ABCD, how can we do that? ఓకే, ఏబిసిడిలో రావాలి లేదంటే రోమన్ నెంబర్స్ లో రావాలంటే వీటిని ఎలా చేయాలి, నా విల్ సీ. ఓకే, ఐల్ జస్ట్ గివ్ ద క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఆర్డర్ లిస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ మ్యానిపులేట్ ద ఆర్డర్ లిస్ట్. ఆర్డర్ లిస్ట్. So there is a CSS property called list style, list hyphen style hyphen type. Okay, list hyphen style hyphen type. So with the help of this property,
we can change into different formats like upper Roman or lower hyphen Roman or lower alpha, upper alpha or decimal. Decimal అంటే నార్మల్ 1 2 3. ఓకేనా? సో ఈ రోమన్ అప్పర్ రోమన్ లోవర్ రోమన్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ రోమన్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ రోమన్ నెంబర్స్. ఇది అప్పర్ రోమన్ నెంబర్స్. ఓకే, లోవర్ రోమన్ అయితే లోవర్ రోమన్ వస్తాయి. ఓకేనా? అదే స్మాల్ ఏబిసి క్యాప్స్ ఏబిసి రావాలంటే వీ కెన్ యూస్ అప్పర్ ఆల్ఫా ఆర్ లోవర్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూస్ లోవర్ ఆల్ఫా ఇట్ విల్ బి స్మాల్ ఏబిసి ఏఎల్ఈహెచ్ ఏఎల్ఈహెచ్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఆల్ఫా ఏబిసి. ఓకేనా? అదే మన క్యాపిటల్ లెటర్లో కావాలంటే వీ కెన్ యూస్ అప్పర్ ఆల్ఫా ఏబిసి అని క్యాపిటల్ లెటర్లో వస్తాయి. ఓకేనా? సిమిలర్లీ అనార్డర్ లిస్ట్ అయితే మనకేమున్నాయి? ఓకే, అనార్డర్ లిస్ట్ కి మనకు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఏంటి? డిస్క్ లో అని డిస్క్ డిస్క్ ఫార్మాట్ లో కావాలని, స్క్వేర్ బాక్స్ ఫార్మాట్ లో కావాలని, లేదంటే సర్కిల్ లో కావాలని, రైట్? వీ హ్యావ్ దోస్. ఓకే, మనకేముంది? డిస్క్, సర్కిల్, స్క్వేర్. ఓకే, ఈ మూడు ఫార్మాట్స్ అనేది అనార్డర్ లిస్ట్ కి ఉన్నాయి. ఓకే, వీ కెన్ యూస్ దిస్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ unordered list. Okay, unordered list. We can use disk, square. You can see the square. Okay, disk ante circle with filled color. Okay, so or else we can use circle. Circle ante empty circle. You can say without filled. అర్థమయ్యా? So this is how we can manipulate the list items as well. Okay, this is how we can manipulate the list items. Clear? Clear? Any doubts in this? Any doubts in this? Any doubts in this? Okay, let me just revise whatever we have discussed. Okay, so first చూసుకుంటే we have discussed about font, right? So font family గురించి and font size గురించి, font weight. Font weight అంటే ఏంటి? To replace the bold tag or strong tag, we can use font weight in the CSS. Okay, మనం ఫాంట్ వెయిట్ యూస్ చేసుకొని బోల్డ్ ట్యాగ్ లేకుంటే స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఫాంట్ వెయిట్ తో మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ఇటాలిక్ ని కానీ లేదంటే ఎంఫోసిస్ ట్యాగ్ ని కానీ రీప్లేస్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ ఫాంట్ స్టైల్. ఓకే, ఫాంట్ స్టైల్. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మేజర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ వీ విల్ యూస్ ఆన్ ద డైలీ బేసిస్ ఫర్ ఎవ్రీ డిజైన్. ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ స్టైల్ అండ్ ఫాంట్ వెయిట్. సో మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ని దీంట్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలో ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ దాట్, బట్ ఫర్ నౌ యూ నీడ్ టు నో ఓన్లీ దిస్ వన్. ఓకే, సో గూగుల్ ఫాంట్స్ ని మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ని మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఫాంట్ రిలేటెడ్, ఫాంట్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో along with this there is one more property for the font related, text related, that is called as text transform. Okay, text hyphen transform. Okay, so ఇదెందుకంటే we can make the text to small letters or capital letters. Okay, capitalize అని ఇచ్చాను అనుకోండి, you can see the text. What is this text? Uppercase,
ఓకే, అప్పర్ కేస్ ఇస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే, మనం లోవర్ కేస్ ఇస్తే లోవర్ కేస్ విల్ బి ఇన్ ద లోవర్ కేస్. మనం HTML లో ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇక్కడ టీ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంది. బట్ వెన్ వీ మెన్షన్ ద లోవర్ కేస్ దెన్ ద టెక్స్ట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద లోవర్ కేస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ అప్పర్ కేస్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ టు ద అప్పర్ కేస్. అర్థమైందా? అంటే మనం ఆ, ప్రతి చోట మనం అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ఇఫ్ ద కంప్లీట్ టెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు ద క్యాపిటల్ లెటర్ ఆర్ లోవర్ లెటర్స్ then you can use the text transform CSS property and make the changes. Okay na? So next time chesemo, next we have discussed about links, right? Links. So link lo manaku three major things vachesi: default link property. Once user visited the link, then how do we need to manipulate it? If the user is taking the mouse cursor onto the particular link, how can we manipulate it? Okay, for that we have link, visited, and hover. Okay, active is needed, but it's not mandatory. So ఇవి మూడు మాత్రం తెలుసుకోండి: లింక్, విజిటెడ్ అండ్ హోవర్. ఓకేనా? సో అన్ని సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఎక్కడైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లింక్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూజర్ డిడెంట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా ఎలా చూపించాలో దెన్ వీ కెన్ అప్లై ద సిఎస్ఎస్ హియర్. సో యూజర్ కనుక ఆ పర్టికులర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి విజిటెడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ ద పర్టికులర్ లింక్, then you can manipulate the colors or any other CSS properties here. Okay, if user is taking the cursor, user is taking the mouse cursor onto this, then you can manipulate the CSS here. Adamaya. And then we have discussed about button. How can we manipulate the hover? How can we use the hover property for the button? Okay na? Similarly మనం యాంకర్ ట్యాగ్ కి ఎలా అయితే యూస్ చేసామో హోవర్, యాంకర్ ట్యాగ్ కి హోవర్ ఎలా అయితే యూస్ చేసామో similarly we can use the hover for the button as well. Okay, అర్థమైందా? And then we have discussed about the order list and unorder list. Okay, list style type, this is the important thing to manipulate or to change the shape of the list items. Okay, list style type ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. లిస్ట్ image అని, list style image అని. Here we can mention the image that we visible inside the icons and all, but that is irrelevant, that is not useful. Okay no? Ardhamaya? Now we'll just stop the recording. Now you can ask me if you guys have any doubts, so I'll clarify that. Now you can ask me if you guys have any doubts, you can ask me. Just stop the sharing.